Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sannunku, muna godiya da bibiyar mu da ake yi a cikin wannan channel namu mai suna Simple Tech Club. Idan ba mu manta ba, da mun fara ƙaddamar da videos ɗinmu wanda suka shafi gyaran kwamfuta, wato hardware and software maintenance, amma kuma da harshen Turanci. To yanzu wani dalili sai yasa muka ce wannan videos ɗin namu za mu ke aiwatar da shi da harshen Hausa domin samun amfanuwar 'yan uwa waɗanda suke jin harshen Hausa. Lura da cewar akwai videos irin wannan da yawa a online, amma kuma da harshen Turanci. Mu kuma a matsayinmu na wannan club ɗin, makasudin fara yin wannan videos din shine domin a sami ilimi mai inganci, ya kasance ilimi na sana'a. Duk wanda a fatan mu shine duk wanda zai ya zo ya kalli videos din mu, inda zai bibiye mu daki a fatan mu shine zai iya zuwa ya ci abinci, ya zama yana aiki a zaman kansa, ko kuma wani kamfani zai iya ɗaukansa ya masa aiki a matsayin hardware engineer, software ko dai mai lura da kayan kwamfuta a ko'ina ne. Wannan shine fatan mu. To kamar yadda muka alƙawaranta, da mun introductory video, wato bidiyon gabatarwa amma da harshen Turanci, sannan kuma babu buƙatar mu maimaita wannan videos ɗin, mu maimaita wato abin da muka faɗa a wannan videos ɗin. Kawai dai za mu ɗan yi highlighting irin maganganun da muka yi a baya, sannan mu ci gaba. Domin a wannan videos ɗin muke sa ran za mu fara ƙaddamar da abubuwan da suke, wato content ɗin da ya shafi information technology inda muka faɗa. Kamar yadda idan ba mu manta ba, mun ce za mu fara da gyaran kwamfuta, wato computer repairs and maintenance. To yau topic ɗinmu ne yau shine, wato darasinmu ne yau shine waɗanne, tunda dukkan wani abu da za ka yi akwai wani shirye-shirye da ya kamata mutum ya kasance yana da su, ya kasance ya yi. To haka shi ma gyaran kwamfuta yake. A matsayinka na wanda zai kasance mai gyaran kwamfuta, akwai wasu ilimomi da kuma wasu fasahohi da ya kamata a ce kana da su, wato akwai wasu a turance da ake cewa knowledge and skills da ake bukata ya kasance kai a matsayinka na mai gyaran kwamfuta kana da su. To yau shine topic ɗinmu na yau shine darasin da za mu aiwatar da yau. Muna fatan za a tsaya a saurara da kunne da kuma zuciya, domin a sami ilimi mai amfanarwa, mai inganci. To a matsayinka na mai gyaran kwamfuta ko wanda zai koyi gyaran kwamfuta, waɗanne ilimi ne ya kamata a ce kana da shi? Waɗanne irin ilimi ne da hazaƙa ya kamata a ce kana da shi? Na farko dai yana da kyau, dole ne kuma wajibi ne ya kasance kana da ilimi da ya shafi kwamfuta a karan kanta. In aka ce ilimin da ya shafi kwamfuta, dole ne za ka san wato component, wato ɓangarori na kwamfuta. Misali, idan muka ce kwamfuta a karan kanta, muna da desktop, muna da laptop, muna da waɗannan dai su ne categories ɗin da kowa ya sani. To a desktop, wajibi ne ka san meye da meye yake hada desktop. A desktop mun san akwai wacce take all in one, akwai wanda take da CPU ɗinta da waye ɗinta a rarrabe da rarraben su. To wajibi ne ka san waɗannan. Idan misali all in one ce, wanne component take da su, nan menene features na all in one. Idan ba all in one ba ce, me yake da su? Akwai irin su CPU, su monitors, su keyboard, su mouse, su waye. Wajibi ne ka san waɗannan abubuwan da kuma aikinsu, dole ne ka san su. Sannan dole ka sami ilimin computer operation, wato ne yanda za ka ke amfani da kwamfuta. Wannan
ba ma ka san basic ba, dole ka samu ƙwarewa na yanda za ka ke amfani da kwamfuta a matsayinka na mai gyaran kwamfuta. Domin abin da ake zato shine duk wanda yake gyaran kwamfuta yana da ilimi sosai da ya wuce na computer operation, wato da ya wuce na aiki da kwamfuta kawai, ya wuce level ɗin aiki da kwamfuta. So ya je matsayin da bayan ya yi aiki da ita tunan kuma zai iya gyara ta. So dole ne kafin ka iya gyara abu ka san yadda za ka yi amfani da shi. To duk mai gyaran kwamfuta wajibinsa ne ya kasance yana da ƙwarewa wajen abin da ya shafi amfani da kwamfuta. Sannan kuma abu na biyu, waɗannan muna magana ne akan su computers, knowledge akan computer mai zaman kanta. Abu na biyu akwai yanda za ka haɗa component. Misali idan desktop ce aka kawo ma ita a kwali, za ka iya assembling ɗinta. Wannan shi ma wajibi ne mutum ya san shi sosai. Sannan dole ne za ka san waɗannan component ɗin yaya suke yin communicating da juna, a maybe tsakanin mouse da monitor da CPU, waɗanne irin ta yaya suke yin wato ma'amala da juna. Wannan shi ma wajibi ne a matsayinka na mai gyaran kwamfuta ka san shi, domin most of the problem, mafi yawanci daga cikin matsaloli, musamman idan ya shafi software maintenance, it deals with communication between hardware and software, between software and hardware. Wato yana alakantuwa ne akan wato mu'amala tsakanin wani hardware din na kwamfuta da wani, ko kuma wata software din da kuma wani hardware. Misali mu ce browser da kuma CPU da kuma RAM, misali da kuma hard drive. Misali mu ce mouse da kuma CPU. To kaga misali wannan mouse da CPU gaba ɗayansu they are hardwares, they are component. To amanya suke misali communicating da juna. Wannan ma wajibi ne ka san shi. Duk da waɗannan abu ne waɗanda insha Allah a cikin wannan YouTube namu za mu bi su daki-daki mu koyar da su. Sannan bayan sanin ilimi, ka samu ilimi na kwamfuta sosai, sannan akwai wasu ilimomi da ya kamata waɗanda ba na kwamfuta ba ne a karan kansu, amma suna da alaƙa da kwamfuta. Kamar misali dole ka san ilimi na storage, data management, wato yanda ake managing ɗin datas. Domin yanda in muka ce data muna nufin wasu abubuwa da mutane suke ajiyewa akan wato ma'ajiyarsu na kwamfuta, ko akan cloud, ko kuma akan hard drive na kwamfuta. Dole ka san wannan, domin so da dama mutum zai zama da gyaran kwamfutarsa ta yi corrupting, bai san, maybe ya yi missing wasu data saboda wani dalili. So wajibinka ne, kuma maybe zai ce yana buƙatar wannan shi wannan kayan nashi. To kai a matsayinka na mai gyaran kwamfuta, haƙƙinka ne ka nemo mai wannan kayan da ya rasa. Akwai hanyoyin da ake bi, dole ka san shi. Wato wannan shine ilimin da ya shafi data management, wato yanayin ajiyar information na mutane da kuma yanayin yadda in sun ɓata za a nemo su, yadda ake mu'amalantar su. Sannan akwai abin da muke cewa wato ilimin cloud computing. Wannan shi ma wajibi ne mutum ya je ya samu basic knowledge akan cloud computing, because yanzu duniya tana canzawa ne, yanayin aiki da kwamfuta yanzu kusan komai yana mu'amala da cloud, musamman abin da ya shafi softwares. Some software da are dealing, most of our software do operation ɗinsa akan cloud yake amfani. So wannan shi ma idan aka bibiyi mu za mu aiwatar da bayanai da suka shafi ilimin cloud wanda yake da alaka da gyaran kwamfuta. Akwai ilimin da yake na cloud computing mai zaman kansa, wancan abu ne daban wanda sai a hankali za mu yi shi. Sannan dole a matsayinka na mai gyaran kwamfuta yana da kyau ka sami ilimi da ya shafi wato security, information, wato cyber security da kuma computer security. Because
yawancin matsalolin software problem na kwamfuta ana samun su ne from browsing da mutane suke yi. So dole ne a matsayinka ne mai gyaran kwamfuta ka sami ilimin da ya shafi cyber security. Wato tunda mu a matsayinka na mai gyaran kwamfuta, ba wai aikinka kawai kwamfuta ta lalace ka gyara bane. Yana daga cikin haƙƙinka idan ka gyara wa mutum kwamfutarsa, idan ka gyara wa mutum matsalar da ta shafi wato kwamfutarsa, wajibinka ne ka faɗa mai cewar hanyoyin da zai bi domin ya kare kansa daga samun wannan matsalar. Ta yiwu saboda rashin sani ne yasa ya je ya haɗu da wannan problem ɗin, musamman abubuwa da suka shafi software problems, wato abubuwan da suka shafi matsalolin software. Za mu ga ana samun su ne daga data assessment da muke assessing akan internet, because akwai viruses da suke a internet sosai, da kuma spywares da abubuwa dai kala-kala wanda suke akan internet. So kaga a matsayinka na mai gyaran kwamfuta yana da kyau ka san wannan ilimin, domin idan mutum ya gama da matsala, bayan ka gyara mai ka ce to ka bi wannan hanya kaza domin ka kare kanka. Sannan akwai abin da ya shafi wato bayan harkar cyber security, sannan akwai abin da ya shafi akwai ilmomin da muke da su waɗanda ba su shafi ICT ba, amma kuma suna da matuƙar muhimmanci a gyaran kwamfuta, kamar skills na creativity. Dole mai gyaran kwamfuta ya kasance is very creative, yana da wato ƙirƙire-ƙirƙire, ƙwaƙwalwarsa tana iya tunanin abubuwa, domin ita kwamfuta aba ce wacce take da abubuwa waɗanda suke da very complex. Duk wanda yake mu'amala da kwamfuta za a ga operation ɗin kwamfuta is something kamar wanda yake tsafi ne. Duk da mun ce technology is a magic, to amma ba magic bane, in reality is just creativity. To dole mai gyaran kwamfuta ya kasance yana da knowledge skills na creative thinking, sannan you must have problem solving skills. Wato akwai wani skill da ake cewa problem solving skills. Idan akwai wata matsala kana da ƙwarewa wajen ganowa matsala da kuma magance ta. Wannan shi ma abu ne mai matuƙar muhimmanci a gyaran kwamfuta, domin idan baka da problem solving skills a gyaran kwamfuta, mutum zai sha matuƙar wahala gaskiya. Domin so da dama wanda zai kama complain akan kwamfutarsa, abinda zai zo kawai matsalar zai faɗa ma. So haƙƙinka ne ka nemo wannan matsalar, sannan ka san yadda za ka magance wannan matsalar. So problem solving skills, it do require only the IT skills. Ba iya misali ilimin gyaran kwamfuta yake bukata ba, akwai reasoning, wato akwai tunani, domin za ka haɗa wancan da wancan. Akwai matsala, za ga matsala guda ɗaya ce ta kwamfuta, amma kuma dalilai da yawa ne suka haɗa ta. Sannan akwai matsalolin da suke da kamanceceniya da juna. Idan baka da wannan wato tunanin mai zurfi na magance matsala, za ka je ka ga 'yar matsala ce kaɗan, kuma ka je ka wargaje kwamfuta, sai daga baya kuma ka gane ga matsalar wannan, ka je ma ka cire wani abun baka sani ba, ko ka je ka cire ka sha wahala kuma ga yanda za ka magance matsalar. Sannan bayan problem solving skills, wato yanayin salo na magance matsala, akwai abin da muke cewa problem detection skills, yadda za ka gano matsala. Shi ma abu ne mai matuƙar muhimmanci wato a gyaran kwamfuta. Yana da kyau ka sami ilimi yadda za ka gano matsala a kwamfuta, domin kawai mutum zai ce ma maybe ya ce ma kawai ya ga screen ɗin kwamfutarsa ne ya yi fari. So akwai dalilan da yake sawa screen maybe ya fari, ba ɗaya ba biyu ba a harkar kwamfuta. To yana da kyau ka gano
wannan a ƙarƙashin wannan akwai abin da muke cewa communication skills, wato yanayin yadda za ka yi magana da client, za ka yi magana da wanda ya kawo ma matsalar kwamfuta. Wannan ma yana da is a very vital role a harkar gyaran kwamfuta, because idan baka san yadda za ka grasping din yadda za ka karɓi bayanai daga hannun mai gyaran kwamfuta ba, wato za ka sha matuƙar wahala kuma ba za ka samu bayanin da ya dace ba. Amma akwai abin da muke cewa communication skill, yanayin tambayoyin da za ka yi mutum, ka ce mai kaza, daga amsoshinsa za ka gane me matsalar kwamfutarsa. So kamar waɗannan abu su ma waɗannan skills da muke faɗa, akwai su wasu terminologies da ake amfani da su a matsayinka na mai gyaran kwamfuta, ka san su. So shi ma idan aka bi mu daki muna da bayanansa a nan, waɗannan bayanai ne a takaice na dalilin da ya sa wato na ilimomin da kai a matsayinka na mai gyaran kwamfuta yake da kyau ka samu. Gaskiya waɗannan ilimomi da na lissafa suna da matuƙar muhimmanci, kuma ba iya waɗannan ba ne, akwai su, amma za mu yi bayanin su a daki bayan daki. Kowanne za mu ɗauke shi mu yi bayaninsa da yanda za ka mu'amalance su a matsayinka na wato computer engineer. Sannan bayan waɗannan akwai abin da muke cewa tunda idan kamar yadda muka sani, computer is an electronic device. Idan muka ce electronic device, wani ɗan inji ne da yake kwantan ɗin cikinsa abubuwan da suka shafi electronics ne. So dole ne ka sami ilimin electronics a matsayinka na mai gyaran kwamfuta. Dole ne ka sami ilimin electronics, musamman akwai abin da muke cewa online board. Duk board na kwamfutoci abin da su muna ce musu online board ko kuma microboard. So waɗannan dole ne ka sami ilimin electronics, domin ita karan operation na kwamfuta gaba ɗayansa ya alakanti ne akan electronic current. So dole ne ka san waɗannan component ɗin na cikin wanda suka haɗa motherboard, wanda component ɗin idan dai har mutum ya ɗan samu basic knowledge na electronic devices, dole zai san su. Dole ne ka samu ilimin wato electronic device, shi ma abu ne wanda ya zama wajibi a matsayinka na mai gyaran kwamfuta. Sannan akwai ilimin da ya shafi software. Dole ne ka sami ilimi mai zurfi akan abin da ya shafi software, domin waɗannan abubuwan guda biyu su ne suka haɗa kwamfuta, software da kuma hardware. A hardware shine electronics component suka haɗa wannan hardware ɗin. Softwares kuma akwai abin da ya shafi, ba wai idan na ce ilimin software ba wai za ka je ka zama software developer ba ne, a'a, amma dai wajibi ne ka san content ɗin da suke haɗa software. Wajibi ne, dole ne ka samu basic knowledge na programming ɗin shi ma na karan kansa. Bayan basic knowledge na programming, sannan dole ka samu knowledge of software operations. Yanayin yadda software suke operating akan kwamfutoci wajibi ne, domin bayan da za a yi ka gyara abu baka da iliminsa. Domin in ka ce software maintenance, akwai abin da yake cewa installation, repairs da abubuwa dai da suka shafi software, dole ne ka san su. To a hankali idan an bibiye mu za mu yi jawabi dalla za mu ɗauke shi dalla. A bidiyon mu na gaba za mu yi bayani ne akan kayan gyaran kwamfuta. Wannan shine bidiyon da za mu yi bayani akan kayan gyaran kwamfuta, kamar yadda za mu fara ne daga ƙasa tukunna mu zo sama. Insha Allahu in dai an bibiye mu za a sami ilimi mai wadatarwa. A je YouTube channel ɗin a yi mana like, sannan a yi subscribing,
domin samun ilimantuwa, domin samun videos ɗinmu masu ilimantarwa sosai da sosai. Mun gode, sai anjima ku.